We understand Islam as a newcomer on the Mediterranean. We understand Islam as an alien invasion of our peaceful Mediterranean region. این نفوذ ادامه پیدا میکنه تا قرن 14. در واقع رنسانسه که این موج نفوذ فکری اسلام رو به غرب از بین میبره. Der Einfluss des Islams und die Wirkung des Islams auf Deutschland ist sehr viel älter, als man meint. We had the biggest library of the world in Cordoba in the 10th century, and we were proud of it. إن هزيمة الجهاز الكنيسي في هذه المعركة الفكرية نتيجة لتدني المستوى الفكري لديهم تسبب في أن يعزم الرهبان على خوض معركة عسكرية شرسة، فشنوا الحروب الصليبية التي دامت 200 عام ليحولوا دون تقدم الإسلام باتجاه الغرب. تزامناً مع ذلك شعرت الكنيسة بأن تواجد الإسلام في الساحة الثقافية العالمية يهدد وجودها بالزوال، فأقبلت على دراسة الإسلام والعالم العربي. Orientalism does not have any role in the Crusades. Orientalism is based on the gap between Europe and Islam created during the Crusades era. And so before the Crusades we should not talk about Orientalism. لقد كان دافع المستشرقين الرئيسي لترجمة القرآن والكتب العربية هو فكرة تبشير وتنصير المجتمعات الشرقية، إذ كلما استمرت الحروب على المسلمين لم يساعد الغربيين على تغيير دينهم، بل وكان الفرسان الصليبيون هم الذين تأثروا بالفكر الإسلامي. لقد بدأت الحروب الصليبية عام 1095 ميلادي واستمرت حتى سنة 1291. We understand Islam as a newcomer on the Mediterranean. We understand Islam as an alien invasion of our peaceful Mediterranean region. And I don't think so. But we have, after the spreading of Islam, we have the experience, the violent and war experience of the Crusaders, and so we got a physical model to our psychological conception of Islam as an alien. And so the Crusaders created the very concept of holy war from the Christians as Crusaders and holy war from the Muslims as jihad. And so they created two gaps between East and West. The violent, the worry, the conquest from the Crusaders of the holy sites, and the background, the intellectual background, understanding Islam as a violent region that spread through the power of the sword. We should understand the Crusaders as a migrant problem of Europe. I mean, a lot of European populations moved to the East in order to search for food, to search for ransom, to search for money at the very end. And it contributed to unify, in a certain way, the Islam as itself. And so the Crusaders created the two bases of the Euro-Islamic gap. At the very end, the worst part of the Crusaders were the understanding of Christendom as part, Christianity as part of Europe and Islam as part of the East. If we understand medieval history as having inside the Middle East Byzantium as a Christendom and a lot of Christian realms in all the Middle East, and if we understand Europe with the stronghold of Al-Andalus as part of Islamic world in Europe, we can understand that the Mediterranean is a mixed land
But if we focus on the gap after the Crusaders, we understand that the remnants of Islam in Europe are invaders, and we understand that the remnants of the Christians in the Middle East are also invaders. So we should recreate the way of understanding the Mediterranean before the Crusaders in order to build up a new cooperation. ينقل الدكتور محمد قطب عن ليوبولد فايس قوله إن نشاطات المستشرقين كانت عاملاً متمماً في تحقق الأهداف النهائية للحروب الصليبية. لقد شهد الغرب الذي مر بفترات من الظلام تطورات المسلمين الباهرة في القرن الثالث عشر الميلادي، مما جعل الغربيين لا سيما الجهاز الكنيسي يعزمون على تعلم العلوم الإسلامية والتعرف على حضارتها، فخطت خطوات باتجاه وضع ركائز النهضة الثقافية. در اون وقت ایبری یعنی اندلس به معنی عربی شامل همه اسپانیا میشه. حالا فعلا یکی از استانهای جنوبی اسپانیا اندلوسیه، نه تمام اندلس تا بالای مادرید، اون قسمت اسلامی اسپانیا. اونجا خب مرکز بزرگ تمدن اسلامی بوده و خیلی علوم اسلامی اونجا شکوفا بوده. یکی از برجسته‌ترین نقاط فرهنگ و تمدن تمام دنیا اسلامه و انتقال علوم اسلامی به غرب از اونجا شروع میشه، مثلا از شهر تولید که الان 7 کیلومتر جنوب شهر مادریده، پایتخت اسپانیا. از اونجا از قرن 11 شروع میشه و ترجمه کتاب ها از عربی بعض وقت مستقیما به لاتین، بعض وقت اول به عبری بعد به لاتین. یهودی هم سهم مهمی در انتقال داشتن از به عنوان واسط بین مسلمان ها و مسیحی ها و این ادامه پیدا میکنه تا قرن 14. از قرن 12 به بعد این کتاب ها کم کم وارد بقیه اروپا میشه و وقتی میرسیم مثلا به قرن 13 بزرگترین حکیم و متکلم مسیحی شاید تمام تاریخ مسیحیت یا سنت اوگوستن جز دو بزرگترین، سنت توما آکوینی، سنت توما دکن، ایشون استادشون البرت کبیر، البرتوس ماگنوس عربی میدونسته و خود سنت توما میاد عربی میدونسته. بیش از 500 بار اسم غزالی و ابن سینا و ابن رشد رو در کتاباش آورده، بیش از 500 دفعه و نشون میده چقدر نفوذ تفکر اسلامی اون قرن اسلام زیاد شده بوده که آغاز نمیشه با قرن 13. آغاز میشه از قرن 11 در شهر تولید، حتی یه کمکی قبل از اون ولی نه زیاد. موج بزرگ از قرن 11 شروع میشه و قرن 12 و 13 اثر خیلی زیادی تمدن غرب میذاره. صدها بلکه هزارها کتاب از عربی ترجمه میشه به لاتین ولی هیچ وقت فارسی نمیشه. زبان فارسی رو نمیشناختن. این نفوذ ادامه پیدا میکنه تا قرن 14. در واقع رنسانسه که این موج نفوذ فکری اسلام رو به غرب از بین میبره، چون رنسانس نفرت شدید داشته هم نسبت به گذشته خودش یعنی قرون وسطای اروپا، هم نسبت به اسلام. پترارک که از مؤسسان دور رنسانس نفرت عجیبی نسبت به عربا داشته ولی به این سریع از من نمیره. در دانشگاه بولونیا، سالامانکا و دانشگاه اروپا در قرن 16 و 17 هنوز قانون بوعلی میخوندن و کتاب ترجمه میشد از عربی و اینا نادرتر. بعضی آثار ابن رشد دوباره ترجمه میشه به لاتین که کمتر بهش توجه میکنن در دوره رنسانس. یه دوران طویلی است این دوران انتقال و یه اثر همیشگی میذاره روی فلسفه و علوم غربی. Some years ago, they in Europe, in the institutional European Union, they thought about writing a European constitution. It is indeed a project to write a European constitution in order to foster political union. So they decided to start by the foreword, and they decided during this period of time to understand Europe as, and this is very important, as Judeo-Christian roots during the Renaissance. And so they started to think about this expression, Judeo-Christian roots, and they said, why not Islamic Judeo-Christians? Because it is indeed a truth, a proved truth,
that during Al-Andalus, all the Oriental wisdom passed through the Mediterranean to Al-Andalus and through translations into Latin to Europe in order to create the European Renaissance. And so when they discovered that this was true, I mean that during the end of the Andalusian times, all the wisdom was in Arabic and they needed to create new tools to understand this wisdom. By the way, the contemporary Spanish language started at that point, that they needed to enlarge Latin language in order to contain this Arabic wisdom, and they needed a new cult language, and this was the nowadays Spanish. When they understood this, they decided to avoid any religious mention in the European Constitution. So in Europe you can mention religion if it deals with Christianity or Judaism, but if it touches Islam, you don't want to touch it. And so this is our role, this is our task as, honest Islamicists and honest Orientalists, to recover the role of Islam, of cultural Islam, in the creation of the European Renaissance. Mein Name ist Peter Heine, ich bin 71 Jahre alt und war bis vor 6 Jahren Professor für die Kultur des Islams außerhalb der arabischen Welt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Einfluss des Islams und die Wirkung des Islams auf Deutschland ist sehr viel älter, als man meint. Es geht ja zurück in den verschiedenen Wissenschaften sehr weit ins Mittelalter. Die heutige Medizin wäre ohne Avicenna, also den berühmten Ibn Sina, gar nicht möglich. Sicherlich, vieles hat sich in der Medizin verändert, aber immer noch lernen deutsche Ärzte, wenn sie über die Augenheilkunde reden, von Ibn Sina. Die Philosophie wäre gar nicht so weit fortgeschritten, wenn muslimische Gelehrte sich nicht so ausführlich mit Aristoteles befasst hätten. Vieles von Aristoteles würden wir gar nicht wissen, wenn nicht Muslime die griechischen Texte ins Arabische übersetzt hätten und die dann später wieder vom Arabischen ins Lateinische übersetzt worden sind. Die Theologie, die christliche Theologie wäre zum Beispiel ohne den großen Al-Ghazali gar nicht vorstellbar gewesen und natürlich auch nicht ohne Ibn Rushd, der ja der berühmteste Interpret von Aristoteles gewesen ist. Schauen Sie, wenn es zu lang wird, ist das kein Problem, aber wenn man nach Florenz kommt, da gibt es die Kirche Santa Maria Novella. Und wenn man davor steht, links davon gibt es einige kleine Kapellen. Und in einer dieser Kapellen erklären die Dominikaner in einem großen Bild, was sie alles für die katholische Kirche getan haben. Und in der Mitte steht der große Thomas von Aquin, der größte Theologe des Mittelalters, und hält uns eines seiner Bücher entgegen. Und alle denken, die da vorbeikommen, denken, es sei sein Hauptwerk, die sogenannte Summa Theologica. Aber es ist die Summa Contra Gentiles, also das Buch, in dem er sich mit dem Islam und vor allen Dingen mit Al-Ghazali auseinandersetzt. Da kann man sehen, wie einflussreich diese Kultur gewesen ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass heutzutage vieles von dem vergessen ist. Warum wissen die durchschnittlichen Deutschen etwas über Avicenna? Weil es einen Roman gibt, einen historischen Roman, in dem ein englischer Mediziner nach Isfahan geht und dort eben von Avicenna lernt. Also das ist ein reiner Zufall, vieles andere ist gar nicht bekannt, auch bei Spezialisten. Ich glaube nicht, dass es viele deutsche Philosophen an Universitäten gibt, die über Avicenna oder Ibn Rushd oder ähnliche gearbeitet haben. Das ist ein ausgesprochenes Problem.
Mein Name ist Michael Wenzel und ich bin 1958 in Halle an der Saale geboren. Das war noch in der DDR und habe dann in der DDR Theologie studiert. War dann Pfarrer auf einem kleinen Dorf in Königs Wusterhausen, war dann für ein paar Jahre in der Politik und dann bin ich Pfarrer in Teheran gewesen, für 6 Jahre in der deutschen Gemeinde in Teheran, im Iran. Und jetzt bin ich Pfarrer hier in Berlin, Friedenau, mitten im Herzen Berlins. Also wenn die Frage darauf abzielt, welche Rolle der Islam innerhalb der kulturellen Entwicklung Europas und speziell in Deutschland spielt, dann wird er das ja voraussetzen, dass es diese Beeinflussung noch nie gegeben hätte. Aber der Islam hat Europa über Jahrhunderte beeinflusst, so wie auch die Länder des Islams, die Länder des Nahen Ostens ja auch von Europa immer auch beeinflusst wurde. Diesen Wissenschaftsfloh, diesen Geschichtsfloh, diesen Philosophiefloh, diesen Austausch zwischen den unterschiedlichen Ländern, den hat es immer gegeben. Es war eine Voraussetzung für die Entwicklung der Menschheit. Mein Name ist Bernd Erbel. Ich bin 1947 geboren, habe nach der Schule Jura und Orientalistik studiert in München und habe dann 38 Jahre lang für das Auswärtige Amt im diplomatischen Dienst gearbeitet. In diesen 38 Jahren war ich 25 Jahre im Nahen und Mittleren Osten und davon 21 Jahre in arabischen Ländern und die letzten 4 Jahre im Iran. Der letzte Posten als Botschafter im Iran war somit die Krönung meiner Laufbahn und nun bin ich seit 3 Jahren hier in Berlin im Ruhestand. Ich denke, der Islam, der ja in allen Ländern, die geografisch an Europa im Süden und Südosten grenzen, hat schon in der Geschichte eine große Rolle für Europa gespielt. Und ganz gleich, wie man das heute wahrnimmt, hat der Islam, die islamische Kultur, Europa sehr vieles von seinem eigenen antiken Erbe wiedergebracht. قد أسس الراهب الإسباني البابا رايموندوس لولوس أول مركز لتعليم اللغة العربية والمعارف الإسلامية للمستشرقين. لقد استنتج لولوس من هزيمة المسيحيين في الحروب أنه لا بد أن يتخذ المسيحيون خطوات ثقافية جبارة في سبيل الترويج على حساب الإسلام من هذا المنطلق. حينما أصبح راهباً ابتعد عن الرفاهية 9 سنوات وتفرغ لتعلم اللغات الشرقية، وفي نهاية المطاف ألف كتاباً حول قواعد المناظرة مع المسلمين. بلغ لولوس لقب البابا بعد عدة سنوات، وفي نهاية عمره صادق على قانون في مؤتمر فيينا يقضي بأن جامعة باريس وأكسفورد وبولونيا وسلامانكا مكلفة بتوظيف أساتذة اللغات الشرقية لتعليم هذه اللغات لطلابها. والبابا رايموندوس لولوس هو كان قسيسا نشيطا في الرد على الإسلام، فهو كان أول مؤسس لمدرسة تعلم اللغة العربية وتدريب المبلغين والمبشرين من القساوسة الشباب ضد الإسلام. وقبل تقريبا 800 سنة وأسس مدرسة تدريب المبلغين والمبشرين ضد الإسلام. احتل الجيش المسيحي الأندلس ثم دخلوا مكتبتها التي كان يبلغ عدد كتبها حسب قول المؤرخين 4 ملايين مجلد. حينئذ قام قادة الصليبيون بإرسال الباحثين الغربيين إلى هذه المكتبة كي يأخذوا الكتب المفيدة معهم ويحرقوا غيرها. Part of the way of understanding Europe from Arabic and Islamic roots comes from the fact that in Al-Andalus you had every single book written in the East, in Arabic or even in Persia and translated. And so we had the biggest library of the world in Cordoba in the 10th century, and we were proud of it. Even today, when we talk about the
Cordoba Caliphate, we focus on architecture, we focus on books, because at the very end, Islam, in a hidden way of understanding it, is not exactly religion, but it's religion plus culture, and we understand it as such. And of course, this is part of true and no truth. I mean, it can be the biggest library of the world, but when they say they had 1 million books, it's a symbolical cipher, it's a symbolical number. What it is true is that during Al-Andalus, they said that every single book written in the East was sold in Al-Andalus even with the ink wet, still wet. It's an exaggeration, I mean, in order to symbolize that everything written in the East was read in the West. And this is the way of understanding how Europe became the modern Europe, because it was fed by the culture from the East.